Guys, magandang hapon po guys, no. Ito po yung mga nakuha natin na biniyak natin sa minto guys. Yan guys, oh. Yan guys, kita nyo na po bumubulay. Yan guys, yan guys, oh. Naka hard flat layering po siya guys, no. Pero yung kapal niya guys, 5 to 6 inches lang po siya guys, no. Ito po guys, oh. Marami guys. Yan guys. Tapos ito guys, ayan guys, kita mo guys, may mga dilaw guys. Tanong naman natin sa ating magaling na mentor guys, no. Si Sir Chris Sniper yan guys. Kita mo yung tunog guys. Tunog na tunog guys, no. Ayan guys. Kita mo yung tunog guys. Guys na. Yan guys. Yan guys. Puro. Mana hinungaw no? Oh. Yan guys, oh. Ay, ako kagayo kay maganda cengan. Guys na. Hinungaw. So guys. Oh, guys. So yan guys, tapos yan guys, may yellow corn. Dilaw siya guys, ilalim. So yung kapal niya guys, yan. Yan guys, oh. So 6 inches. So yan po siya guys, karami, no. Yan. 60 meters po siya guys. So yan siya guys. Hindi po natin tapos mabiyak guys, no. So puli guys, yung kasunod nito guys ay ito na guys, no. Ayan tunog ng bakal guys. Kasi yung tunog ng simento guys. Parang parehas guys, no. Guys. So ayan po guys. Yung mga tunog niya guys. So ayan po siya guys. Bulang-bula po siya guys, no. Ayan guys. So, ayan guys, tapos may dilaw. Yan yung matigas na semento? Tapos ito. Ayan guys. Tatanong nga naman po natin sa ating magaling na mentor guys, no. So yun po kapal guys. So ito na po yung cover guys, no. So yun yung nabiyak natin guys. Nangalahati pa lang po tayo guys. So yung kapal niya 6 inches, 5 inches. Marami nang nangyari sa mga katawan namin. Thank you so much guys. Kasi matagal na.